Good evening. When I came to Chennai the last time, it was for a case concerning something which is very close to all your hearts. வணக்கம். நான் சென்ற முறை சென்னை வந்தபோது நீங்கள் அனைவரும் அக்கறை கொண்டிருக்கிற ஒரு வழக்கிற்காக வந்தேன். That case was a writ petition I had filed in the Chennai High Court asking for a stay on the execution of Murugan, Santhan and Periyarism. முருகன், சாந்தன், பேரறிவாளன் மூவருக்கும் நிறைவேற்றப்பட இருந்த மரண தண்டனைக்கு நிறுத்த ஆணை தடையாணை பெறுவதற்காக தாக்கல் செய்யப்பட்ட நீதி பேராணை விண்ணப்பத்தின் பேரில் வாதிடுவதற்காக நான் வந்தேன். And I know many of you who are here today are here mainly because of your sympathy and support for the cause of Murugan, Santhan and Periyarism. இங்கு வந்திருக்கிற உங்களில் பெரும்பாலானவர்கள் முருகன், சாந்தன், பேரறிவாளன் ஆகிய மூவரின்பாலும் கொண்டிருக்கிற பரிவினாலேயே வந்திருக்கிறீர்கள் என்று நான் கருதுகிறேன். But I ask myself, if today was a meeting to discuss the execution of Kasab, and suppose Kasab had not yet been executed, how many people would have come? இதே கூட்டம் கசாபுக்கு மரணனை விதிக்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பதற்கு எதிராக நடத்தப்பட்டிருக்குமானால் அதை ஆதரிப்பவர்களாக எவ்வளவு பேர் இருப்பீர்கள், அதை எதிர்த்து வரக்கூடியவர்களாக எவ்வளவு பேர் இருப்பீர்கள் என்று நான் வியக்கிறேன். I see some hands there and that makes me very happy. ஒரு சிலர் கை உயர்த்துவதை நான் பார்க்கிறேன். I don't think anybody who is against the death penalty could distinguish between a Punjabi, Devender Pal Singh Bhullar, or a Tamilian, Murugan, Santhan or Periyarism, or somebody from Assam, Mahendranath Das, or even a Pakistani, Muhammad Ajmal Kasab. We have to fight against the death penalty, regardless of where that human being is from. நாம் உண்மையிலேயே மரணதண்டனையை எதிர்க்கிறவர்கள் என்றால் அது ஒரு பஞ்சாபியாக்கிய புல்லாருக்கு விதிக்கப்பட்டதாக இருந்தாலும், வேறொரு இனத்தைச் சேர்ந்தவருக்கு என்றாலும், தமிழர்களாகிய முருகன், சாந்தன், பேரறிவாளருக்கு என்றாலும், அல்லது ஒரு பாகிஸ்தானியருக்காகவே இருந்தாலும் யாருக்கு விதிக்கப்படுகிற மரணதண்டனையும் எதிர்க்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். அதுதான் உண்மையான மரணதண்டனை எதிர்ப்பாக இருக்க முடியும். And while I stand here before you today, deeply grateful and honored by this award that you have given me, நீங்கள் எனக்கு அளித்திருக்கிற இந்த விருது என்னை பெருமைப்படுத்துவதாக இருக்கிறது. அதற்காக நான் உளமாற நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளேன். I am also very embarrassed to be receiving this award at a time not even 10 days after the government of India has executed somebody in our names. நம்முடைய பெயரை சொல்லிக்கொண்டு ஒரு அரசாங்கம் ஒருவரை தூக்கிலே போட்ட 10 நாள் கூட ஆவதற்குள் இப்படி ஒரு விருதை பெறுவதற்காக நான் சங்கடப்படுகிறேன். The power to execute Kasab was given to the government of India by the Supreme Court in the verdict when they confirmed the death sentence on Kasab. கசாபின் மரணதண்டனையை உறுதி செய்த போது உச்சநீதிமன்றம் அவரை தூக்கிலிடுகிற அதிகாரத்தை இந்திய அரசுக்கு வழங்கியிருக்கிறது. But just because you have the power to execute somebody does not mean that you have to exercise that power. ஒருவரை தூக்கிலிடுகிற அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதாலேயே அந்த அதிகாரத்தை செலுத்தி தூக்கிலிட வேண்டும் என்று பொருள் இல்லை. In our families, in our daily social interactions, often people hurt us, commit offenses against us in our family. How would the family structure survive? How would social structure survive if on each occasion full punishment was given? நம்முடைய குடும்பத்தில், நம்முடைய சமூக வாழ்க்கையில், அன்றாட நடைமுறைகளில் பல தவறுகள் இழைக்கிறோம், பலரை காயப்படுத்தி விடுகிறோம். ஒவ்வொரு தவறுக்காகவும் முழு தண்டனை விதிக்க வேண்டும் என்று ஆனால்
எப்படி இந்த சமூக கட்டமைப்பு குடும்ப கட்டமைப்பு மிஞ்சி நிற்கும்? The power of mercy that is given to the president in the name of the Indian people is the power to take something less than what is allowed. கருணை காட்டுவதற்கென்று இந்திய மக்களின் பெயரால் குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற அதிகாரம் என்பது உயிரை பறிப்பதற்கு குறைவான எதையாவது வழங்க வேண்டும் என்பதற்காகவே தரப்பட்டிருக்கிற அதிகாரமாகும். We have been taught in school and from our religion that we must be merciful, and that unless we show mercy, we cannot expect mercy. நம்முடைய பள்ளிகளிலே பாடத்தில் படிக்கிறோம், மதம் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது, நாம் கருணை உள்ளம் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும், நாம் கருணை காட்ட தவறினால் நமக்கு கருணை கிடைக்காமல் போய்விடும். The power to execute Kasab was with the Indian government, and also the power to show mercy to Kasab was with the Indian government. கசாபை தூக்கிலிடுகிற அதிகாரம் இந்திய அரசிடம் இருந்தது, கசாபுக்கு கருணை காட்டுகிற அதிகாரமும் அதேபோல் இந்திய அரசிடம் தான் இருந்தது. Had the Indian government shown mercy to Kasab, it would have been a supreme act, probably unparalleled in Indian or world history. கசாபுக்கு உண்மையிலே இந்திய அரசு கருணை காட்டி இருக்குமானால் அது மிக உயர்ந்த சாலச் சிறந்த செயலாக இருந்திருக்கும், அது உலகின் மதிப்பை பெற்றிருக்கும். By not showing mercy to Kasab, the Indian government has shown the world that Indians are a merciless people. கசாபுக்கு கருணை காட்ட மறுத்ததன் மூலமாக இந்திய மக்கள் கருணை இல்லாதவர்கள் என்று உலகத்திற்கு இந்திய அரசு காட்டியிருக்கிறது. Now, that was about the power to kill Kasab. I want to talk a little bit about the procedure of killing somebody. கசாபை கொல்வதற்கு இருந்த அதிகாரத்தை பற்றி இதையெல்லாம் சொன்னேன். ஒருவரை கொல்வதற்கான நடைமுறை வேலைகளை பற்றி இப்போது நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். Even if you have the power to do something, that does not mean you can do it in any way you like. ஏதேனும் ஒன்றை செய்வதற்கு அதிகாரம் இருந்தாலே அதை எப்படி வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்று பொருள் இல்லை. A procedure established by law has to be followed. சட்டம் நிலைநிறுத்தி இருக்கிற ஒரு நடைமுறை கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தேவையா? Now, while I concede that the Indian government had the legal power to kill Kasab, my submission before all of you today is that the manner in which the Indian government executed Kasab was illegal, was secret, and was utterly shameful. இந்திய அரசுக்கு கசாபை கொல்லும் அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதை ஒப்புக்கொண்டாலும் கூட உங்கள் அனைவர் முன்னிலையிலும் நான் சொல்ல விரும்புவது அந்த அதிகாரத்தை இந்திய அரசு செயல்படுத்திய விதம் என்பது ரகசியத்தன்மை வாய்ந்தது, சட்ட புறம்பானது, அவமானத்துக்குரியது. The execution of Kasab was done by the Indian government the day after the international community called upon all nations of the world to impose a moratorium on execution. The execution of Kasab, therefore, was a way of mocking the international community's call for a moratorium. பன்னாட்டு சமூகம் மரணதண்டனை நிறைவேற்றுவதை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தீர்மானத்தை இயற்றி அறிவித்து இரண்டாவது நாளே கசாபை இந்திய அரசு தூக்கிலிட்டிருப்பது என்பது பன்னாட்டு சமுதாயத்தை கேலிக்குரியதாக கருதுவதற்கு இணையானதாகும். The president rejected Kasab's mercy petition on 5th November and Kasab was executed on 21st November. But only after Kasab was executed, the Indian public was informed about the rejection of the mercy petition and about the execution. நவம்பர் 5ஆம் நாள் கசாபின் கருணை மனுவை நிராகரித்து குடியரசுத் தலைவர் ஆணையிட்டார். நவம்பர் 21ஆம் நாள் அவர் தூக்கிலிடப்பட்டார். ஆனால் தூக்கிலிடப்பட்டதற்கு பிறகுதான் மக்களுக்கு அந்த செய்தி அறிவிக்கப்பட்டது. Why did the government of India keep the execution of Kasab
and the rejection of Kasab's mercy petition a secret. கசாபின் கருணை மனுவை நிராகரித்ததையும் அவரை தூக்கிலிடுகிற உத்தரவையும் இந்திய மக்களுக்கு தெரியாமல் இந்திய அரசு ரகசியமாக வைத்துக் கொண்டது ஏன்? Who acts at night? Who acts secretly? ரகசியமாக செயல்படுவது யார்? திருட்டுத்தனமாக காரியம் செய்வது யார்? இரவோடு இரவாக செயல்படுவது யார்? Darkness breeds disease and corruption. இருட்டு ஊழலுக்கு விதை விதைக்கிறது. Does the government have to traffic in darkness? அரசாங்கம் இருட்டிலே பயணம் செய்ய வேண்டிய தேவை என்ன? Should not the government act in light, transparently and publicly? வெளிச்சத்தில் எல்லோரும் பார்க்கும்படியாக வெளிப்படையாக அரசாங்கம் செயல்படக்கூடாதா? As I said, the president rejected Kasab's mercy petition on 5th November. Now, they did not inform the Indian public, and that is wrong, because this is a democracy and there should be transparency. நவம்பர் 5ஆம் நாள் குடியரசுத் தலைவர் கசாபின் கருணை மனுவை மறுதளித்தார் என்றால் அந்த செய்தி இந்திய மக்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இது ஒரு ஜனநாயக நாடு. வெளிப்படைத்தன்மையோடு அரசாங்கம் இயங்குவது கட்டாயமாகும். But many more serious wrongs have been committed in the manner in which the Indian government proceeded after that. அதற்கு பிறகு இந்திய அரசு செயல்பட்ட முறை என்பது பல காரியங்கள் சட்டப்புறம்பாக நடைபெற்றதை காட்டுகிறது. After rejecting Kasab's mercy petition on 5th November, the office of the President of India gave false information in writing under the Right to Information Act to an Economic Times journalist on 6th November and told him that no decision has been taken on Kasab's mercy petition. நவம்பர் 5ஆம் நாள் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் கசாபை தூக்கிலிடுவதற்கு ஆணையிடுகிறார். ஆனால் நவம்பர் 6ஆம் நாள் தகவல் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் எகனாமிக் டைம்ஸ் பத்திரிகையினுடைய ஒரு நிருபருக்கு இந்திய அரசு அப்படி எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை என்று தகவல் கொடுக்கிறது. தகவல் உரிமை சட்டம். It is one thing to keep something secret, it is another thing to lie. ஒன்றை ரகசியமாக வைத்துக் கொள்வது வேறு, புழுகுவது வேறு. We have been tarnished, all of us have been tarnished and sullied by this execution through this government action in many ways. பல வழிகளில் நம்முடைய படிமத்தை சிதைத்து கரைப்படுத்துவதாக இந்த முடிவு அமைந்திருக்கிறது. Why was the government so keen on keeping Kasab's execution and rejection of his mercy petition secret? கசாபின் கருணை மனு மறுதளிக்கப்பட்டதையும் அவரை தூக்கிலிடுவதையும் இந்திய அரசு ரகசியமாக மறைத்து வைத்துக் கொள்ள நினைத்தது ஏன்? The government was armed with the legal order of the Supreme Court authorizing the execution. So still, why was the government so scared? மரணதண்டனை நிறைவேற்றத்திற்கான உத்தரவு, சட்டப்படியான உத்தரவு இந்திய அரசாங்கத்தின் கையில் இருந்தது. அந்த உத்தரவை கையில் வைத்துக் கொண்டு ஏன் இப்படி ரகசியமாக வெட்கக்கேடான முறையில் அது செயல்பட வேண்டும்? When I heard the news about Kasab's execution, I thought the government would say they kept Kasab's execution secret because of reasons of national security. கசாபை தூக்கிலிட்ட செய்தியை நான் கேள்விப்பட்ட போது இந்த செய்தியை அரசு ரகசியமாக வைத்திருந்ததற்கு காரணம் தேசிய பாதுகாப்பு தான் என்று சொல்வார்கள் என்று எதிர்பார்த்தேன். I thought the government would say national security because the government always says national security when it has no other explanation. வேற எந்த சாக்கும் இல்லாத போதெல்லாம் தேசிய பாதுகாப்பை காரணமாக காட்டுகிற அரசாங்கம் தான் இந்த அரசாங்கம். But this time the government was so arrogant and so confident because of mass public support that it actually said the truth. ஆனால் இந்திய அரசுக்கு இந்த முறை அகந்தை தலைக்கேறி இருந்தது. மக்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்ற அழுத்தமான நம்பிக்கை இருந்தது. எனவேதான் அது தேசிய பாதுகாப்பு பற்றி எல்லாம் சொல்லாமல் உண்மையை வெளிப்படையாக உடைத்து விட்டது. In two separate interviews, the Home Minister of India and the Chief Minister of Maharashtra
separate interviews, they both said the reason they kept Kasab's execution a secret was because they did not want human rights activists to go to court and get a stay from the court. இந்திய உள்துறை அமைச்சர் மராட்டிய முதலமைச்சர் இரண்டு பேரும் தனித்தனியாக அளித்த பேட்டிகளில் கசாபை தூக்கிலிடுவதை ரகசியமாக வைத்திருந்ததற்கு காரணம் மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் நீதிமன்றத்திற்கு போய்விடுவார்கள் என்பதுதான் என்று அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். இது நீதிமன்றங்களை கேவலப்படுத்துகிற ஒரு அறிவிப்பா. Now this action of the government in deciding to block access to rights, access to courts and to suppress rights is a very alarming development. நீதிமன்றங்களை நாடுவது, சட்டத்தின் உதவியை நாடுவது, உரிமைகளை பயன்படுத்துவது என்ற அந்த வழியை அடைப்பது என்று இந்திய அரசு எடுத்திருக்கிற இந்த முடிவானது இது நமக்கெல்லாம் அச்சமூட்டுகிற, கலக்கம் ஏற்படுத்துகிற ஒரு நிகழ்ச்சி போக்காகும். Every human being, not just every Indian, the constitution gives every human being two very important things. ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கு மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இந்திய அரசமைப்பு இரண்டு முக்கியமான உரிமைகளை வழங்குகிறது. The constitution gives every human being the right to avail of judicial remedies. ஒவ்வொரு மனிதனும் நீதித்துறையில் சென்று தீர்வு நாடுவதற்கான உரிமையை அரசமைப்பு சட்டம் வழங்குகிறது. The right to avail of judicial remedies means the right to have access to court. நீதித்துறையிடமிருந்து தீர்வு காணுகிற அந்த முயற்சி என்பது நீதிமன்றங்களை அணுகுவதற்கான உரிமையாகும். The government, the constitution also gives every human being the right that a proper procedure will be followed if he is to be deprived of life or liberty. ஒருவரின் உயிரையும் தன்னுரிமையையும் பறிப்பதாக இருந்தால் சட்டத்தின்படி முறையான நடைமுறையை பயன்படுத்துகிற வாய்ப்பு அவருக்கு வழங்கப்படும் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அரசமைப்பு வழங்குகிற உரிமையாகும். There are a large number of rules made by the government of India about how mercy petitions should be dealt with and how execution should be carried out. But these rules were violated, as I am going to tell you in a few minutes, in Kasab's case. கருணை மனுக்களை பரிசீலிப்பது எப்படி, முடிவெடுப்பது எப்படி என்பது பற்றி இந்திய அரசு தனக்குத்தானே வகுத்துக் கொண்டிருக்கிற பல நடைமுறை விதிகள் இருக்கின்றன. அந்த நடைமுறைகள் யாவற்றையும் கசாபு தொடர்பான இந்த முடிவில் இந்திய அரசு அப்பட்டமாக மீறி இருக்கிறது. A prisoner has the right to legal aid in the making of a mercy petition. Kasab was not given any legal aid. Not giving anybody legal aid in the making of a mercy petition is like telling somebody to perform brain surgery on himself. It is as impossible as that. கருணை மனு எழுதுவதற்கு சட்ட உதவி வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது ஒரு அடிப்படை உரிமையாகும். ஆனால் கசாப் தன்னுடைய கருணை மனுவை வரைவதற்கு எந்த சட்ட உதவியும் வழங்கப்படவில்லை. அப்படி சட்ட உதவியை அவருக்கு வழங்க மறுப்பது என்பது It's a violation of rights and it renders it impossible for the person to make a mercy petition without legal aid. சட்ட உதவி இல்லாமல் அவர் தன்னுடைய கருணை மனுவை தயாரிக்க முடியாது. சட்டத்தின் உதவியை நாடுகிற அவருடைய உரிமையை மறுப்பதாக இது அமைகிறது. Now, another rule which is there, which is made by the government of India, is that no person can be executed while a mercy petition is pending. கருணை மனு தீர்வு செய்யப்படாமல் நிலுவையில் இருக்கும்போது எவரையும் தூக்கிலிட முடியாது என்பது இந்திய அரசு வகுத்திருக்கிற இன்னொரு விதியாகும். Another rule is that as soon as the mercy petition is rejected, the prisoner and all those persons who have made petitions will be informed about the rejection. மற்றொரு விதி என்னவென்றால் கருணை மனு நிராகரிக்கப்படுகிற பொழுது கருணை மனு கொடுத்திருப்பவர், அவருக்காக கருணை மனு கொடுத்திருக்கிற மற்றவர்கள், இவர்கள் அனைவருக்கும் அந்த தகவல் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் என்பதால். Another rule is that after the date of execution is set, the prisoner and the prisoner's family will be informed about the date of execution. மரண நிறைவேற்றத்திற்கான தேதி குறிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு அந்த கைதிக்கும் அவருடைய குடும்பத்தினருக்கும் அந்த தகவல் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் என்பதும் ஒரு விதியாகும். The purpose behind these rules of giving information about the rejection of the mercy petition and also about the date of execution is to enable the prisoner, his family and people who have made petitions for the prisoner
to be able to avail of last minute judicial remedies. கருணை மனு மறுக்கப்பட்ட செய்தியையும் மரண நிறைவேற்றப்பட இருப்பதையும் அந்த கைதிக்கும் அவருடைய குடும்பத்தினருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தெரிவிப்பதற்கு பின்னால் இருக்கிற நோக்கம் அவர்கள் தங்களுடைய அவருடைய உயிரை காப்பதற்கு மரணத்திலிருந்து தப்புவதற்கு சட்ட உதவியை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான். In this case, there were people who made mercy petitions for Kasab. இந்த வழக்கில் கசாபுக்காக பலரும் கருணை மனு கொடுத்திருந்தார்கள். They have not yet been informed that the petition has been rejected. அவர்களது மனுக்கள் மறுதலிக்கப்பட்டன என்று இதுவரை தகவல் எதுவும் தரப்படவில்லை. Had they been informed in time, they could have availed of judicial remedies. உரிய நேரத்தில் அவர்களுக்கு தகவல் தரப்பட்டிருக்குமானால் நீதிமன்றத்தில் பரிகாரம் தேடுகிற முயற்சியில் அவர்கள் இறங்கி இருக்க முடியும். The government was obliged to inform Kasab's family, and the government had the full village address of Kasab's family, but they did not inform Kasab's family. They sent a telegram to the Pakistan Commission, High Commission. கசாபினுடைய குடும்பத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்பது ஒரு கட்டாயமாகும். கசாபினுடைய குடும்ப முகவரி, அவருடைய கிராமத்து முகவரி அரசாங்கத்தின் கையில் இருந்தது. ஆனால் அந்த முகவரிக்கு தகவல் தராமல் பாகிஸ்தானிய தூதுவருக்கு மட்டும் இவர்கள் ஒரு தந்தி கொடுத்து தகவல் கொடுத்தார்கள். As you can see, a large number of rules regarding the procedure for the mercy petition and for the execution were violated. கருணை மனுவுக்கும் மரண நிறைவேற்றத்திற்குமான பல்வேறு நடைமுறைகளும் விதிமுறைகளும் அப்பட்டமாக மீறப்பட்டன. And very, very deliberately violated, so that, as the government very honestly said, so that people do not get access to courts. இந்த விதிகள் அனைத்தையும் அப்பட்டமாக மீறியதை அரசாங்கம் வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொள்கிறது. இப்படி மீறியதற்கு காரணம் இவர்கள் நீதிமன்றத்தை நாடிவிடக் கூடாது என்பதுதான் என்பதையும் அது தெளிவாக சொல்லிவிட்டது. This attempt on the part of the government, this action of committing illegal acts and preventing access to courts has happened before. It has happened during the emergency. It has happened again now in Kasab's case. And if we do not raise our voice about this, it will keep on happening. மக்களின் சட்ட உரிமைகளை பயன்படுத்திக் கொண்டு நீதிமன்றத்தை அணுகுவதை தடுப்பதற்காக சட்டவிரோதமான செயல்களில் அரசாங்கமே ஈடுபடுவது என்பது இதற்கு முன்பும் நிகழ்ந்திருக்கிறது. நெருக்கடி நிலை காலத்தில் அரசாங்கம் இவ்வாறு செயல்பட்டது. இப்போது கசாபின் வழக்கில் அதே முறையை கடைபிடித்து சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டிருக்கிறது. The Constitution has given all of us certain rights which nobody can take away from us. அரசமைப்பு சட்டம் குறிப்பிட்ட சில உரிமைகளை நமக்கு வழங்கி இருக்கிறது. இந்த உரிமைகளை எந்த கொம்பனாலும் நம்மிடமிருந்து பறிக்க முடியாது. Will we now allow the government to decide who will have rights and who will not have rights, and when will those rights be respected and when will those rights not be respected? யாருக்கு உரிமை வேண்டும், யாருக்கு உரிமை தேவையில்லை என்பதையும், எப்போது அந்த உரிமைகள் மதிக்கப்படும், எப்போது அந்த உரிமைகள் மதிக்கப்படாது என்பதையும் முடிவு செய்கிற அதிகாரத்தை நாம் இந்த அரசாங்கத்திற்கு கொடுத்துவிடப் போகிறோமா? Let us not think that the government did this because it was a terrorist and they will not do it for us because we are citizens. Because remember one thing, the power of defining who is a terrorist is with the government. ஒரு பயங்கரவாதிக்குத்தான் அரசாங்கம் இப்படி செய்யும், நமக்கெல்லாம் இப்படி செய்யாது என்று நினைத்து விடாதீர்கள். யார் பயங்கரவாதி யார் இல்லை என்பதை தீர்மானிக்கிற அதிகாரத்தையும் அரசாங்கம் கையில் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. So now the question before us is, what can we do? நமக்கு முன்னால் எழுகிற வினா, என்ன செய்யலாம் நாம்? Many of us may feel we are powerless. We are not rich, influential people. What can we do? நாம் செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை, நம்மிடம் வசதி இல்லை, நம்மிடம் செல்வாக்கு இல்லை, நாம் இது குறித்து எதுவும் செய்ய முடியாது என்று நம்மில் பலர் நினைக்கக்கூடும். If I have a voice, I will raise my voice. எனக்கென்று குரல் இருக்குமானால் அந்த குரலை நான் உயர்த்துவேன். If I have some skill, I will use my skill to stop these executions. எனக்கென்று ஒரு திறமை இருக்குமானால் மரண நிறைவேற்றத்தை தடுப்பதற்கு அந்த திறமையை நான் பயன்படுத்துவேன்.
If I have friends and neighbors, I will try and convince them to also oppose these executions. என் அண்டை வீட்டிலே ஆட்கள் இருப்பார்களானால் மரணதண்டனைகளை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு அவர்களிடமும் ஆதரவு திரட்டுவேன், அவர்களையும் கருத்து மாற்றம் பெறச் செய்வேன். Whatever happens, we should not be silent. என்ன நடந்தாலும் நாம் வாய் மூடி மௌனிகளாக இருக்க முடியாது. For as long as possible, we must do everything possible to stop as many executions as possible. Thank you. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவுக்கு மரணதண்டனை நிறைவேற்றங்களை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு எவ்வளவு காலம் முடியுமோ அவ்வளவு காலத்திற்கு நாம் பாடுபட்டாக வேண்டும், உழைத்தாக வேண்டும். Thank you. Yes. Yeah. Sir, there are cases like now raping a 3-year-old child. This is considered as a rarest of rare case, and this can be coming under death penalty. What is your view? The question says, if somebody commits murder and rape of a 3-year-old child, why should that person not be given death penalty? That is the question. கொலை வன்புணர்ச்சி என்ற குற்றத்தை ஒருவர் செய்வாரானால் அவருக்கு ஏன் மரணதண்டனை கூடாது என்பது கேள்வி. When somebody says do not give death penalty, one does not say do not punish. மரணதண்டனை கூடாது என்று சொல்லும்போது தண்டனை கூடாது என்று சொல்வதாக பொருள் இல்லை. For every offense, there is always a choice of possible punishments available to us. ஒவ்வொரு குற்றத்திற்கும் வெவ்வேறு தண்டனைகளை வழங்குகிற வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கிறது. These punishments range from very minor punishments to very serious punishments. சாதாரண தண்டனைகளும் இருக்கின்றன, மிக கடுமையான தண்டனைகளும் இருக்கின்றன. But one thing it is always important to remember, these punishments in most cases do not attempt to imitate the crime. நடந்த குற்றத்தை அப்படியே திருப்பி செய்வதாக பல தண்டனைகள் அமைவதில்லை. So if somebody has committed an offense of robbery, we don't punish him by robbing his house. ஒருவர் கொள்ளை குற்றத்தில் ஈடுபட்டால் பதிலுக்கு அவர் வீட்டில் கொள்ளையடித்து நாம் தண்டனை கொடுப்பதில்லை. Somebody has committed rape, we don't perform such a similar act on him. ஒருவர் வன்முணர்ச்சி குற்றம் செய்தால் மீண்டும் அவரிடம் அந்த குற்றத்தை நாம் செய்வதில்லை. Therefore, just because somebody has killed, which is one of the many types of offenses, does not mean that we have to imitate that person in punishing him. ஒருவர் கொலை செய்கிறார் என்றால் நாம் அவரை பார்த்தொழுகி அதே குற்றத்தை செய்ய வேண்டும் என்று பொருள் இல்லை. And as I said before, just because we don't sentence somebody to death does not mean we will not punish. ஒருவருக்கு மரணதண்டனை விதிக்கவில்லை என்றால் அவருக்கு தண்டனையே விதிக்காமல் விட்டு விடுகிறோம் என்று பொருள் இல்லை. There are 4 purposes of punishment. தண்டனைக்கு 4 நோக்கங்கள் உள்ளன. Reformation, சீர்திருத்தம், retribution or revenge, வஞ்சம் தீர்த்தல் அல்லது பழிவாங்குதல், protection of society, சமூகத்தை பாதுகாத்தல், and deterrence. குற்றம் செய்வோருக்கு அச்சமூட்டி தடுத்தல். Now, when the question of reformation comes, obviously death penalty cannot do anything about reforming somebody, it just kills that person. சீர்திருத்தத்தை பொறுத்தவரை மரணதண்டனை எந்த வகையிலும் சீர்திருத்த முடியாது, ஏனென்றால் சீர்திருத்தப்பட வேண்டியவரை அதை அழித்து விடுகிறது. So death penalty does not serve the purpose of reformation. சீர்திருத்தத்திற்கு அது பயன்படாது. Now the question of protection of society comes. சமூகத்தை பாதுகாப்பது அடுத்த கேள்வி. When somebody is a danger to society, he can be kept in jail and that protects society just as much as death penalty protects society. ஒருவரால் சமூகத்திற்கு ஆபத்து என்றால் அவரை சிறையில் அடைப்பதன் மூலம் சமூகத்தை பாதுகாக்க முடியும். So in terms of efficacy of punishment, effectiveness of punishment, on the point of reformation, life imprisonment is more effective. On the point of protection,
it is equally effective as death penalty. Now we come to the point of deterrence. வாழ்நாள் சிறை தண்டனை என்பது சமூகத்தை பாதுகாப்பதற்கு, அதேபோல் மனிதனை திருத்துவதற்கு, இந்த நோக்கங்களுக்கு அதுவே போதுமானது, பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. A large number of studies have been done, and all of these studies show that death penalty does not deter murder more than life imprisonment. மரண தண்டனை ஆயுள் தண்டனையை காட்டிலும் ஒருவரை கொலை குற்றம் செய்ய விடாமல் தடுத்து விடுவதில்லை என்பதை மெய்ப்பிப்பதற்கு ஏராளமான புள்ளிவிவரங்கள் உள்ளன. But just use common sense. You don't even need to look at studies about this. Think of it like this. We have all committed some crime or some offense in our lives. Before we commit a crime, what do we think? Do we think about the punishment that is going to come, or do we think we will not be found out? புள்ளிவிவரங்களை எல்லாம் விட்டு தள்ளுங்கள். நாமே கூட பல குற்றங்களை செய்திருக்கிறோம். நாம் ஏதாவது ஒரு குற்றத்தை செய்வதற்கு முன் இந்த குற்றம் செய்தால் இந்த தண்டனை வரும் என்று யோசித்து பார்த்து செய்கிறோமா என்றால் இல்லை. A person who is going to commit a crime always believes he will not be caught. Then he believes he will not be sentenced. Where is the question of death penalty deterring him in advance? குற்றமிழைக்கிற ஒவ்வொருவரும் சிக்கிக் கொள்வோம் என்று யோசிப்பதில்லை, தண்டனை விதிக்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்ப்பதில்லை. அப்படி இருக்கிற பொழுது மரணதண்டனை குற்றமிழைக்க விடாமல் தடுக்கும் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. So as I said, there is no proof that, there is in fact a lot of proof that death penalty does not deter murder more than life imprisonment. Please 1 minute, understand, I am not saying death penalty does not deter crime. I am saying it does not deter crime more than life imprisonment. மரணதண்டனை குற்றத்தை தடுக்காது என்று நான் சொல்லவில்லை, ஆனால் ஆயுள் தண்டனை காட்டிலும் கூடுதலான வகையில் அது குற்றத்தை தடுக்கும் என்பது உண்மையில்லை. Finally, we come to the last point. So we have seen on the point of reformation, death penalty fails. We have seen on the point of protection, it is equally effective as life imprisonment. We have seen on the point of deterrence that it is equally effective or ineffective. And now finally we come to the last point of retribution. மரண தண்டனை என்பது சீர்திருத்தம் என்ற நோக்கில், சமூக பாதுகாப்பு என்ற நோக்கில், குற்றத்தை தடுப்பது என்ற நோக்கில் எந்த வகையிலும் பயன்படாது என்பதை பார்த்திருக்கிறோம். கடைசியாக பழி தீர்த்தல் அல்லது வஞ்சம் தீர்த்தல் என்பதை பார்ப்போம். Now retribution, as I said, I addressed retribution at the very beginning. When I said, why does the revenge have to imitate the offensive action? நான் தொடக்கத்திலேயே கூறியது போல, குற்றமிழைத்தவன் செய்த செயலை பார்த்தொழுகி அதே செயலை ஏன் நாம் திருப்பி செய்ய வேண்டும்? There is no particular logical rationale for imposing only that punishment and no other punishment as far as retribution itself is concerned. வஞ்சம் தீர்த்தல் என்பதை, பழி வாங்குதல் என்பதையே எடுத்துக்கொண்டால் ஒரே குற்றத்தை திருப்பி செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு பின்னால் எந்த விதமான காரணமோ ஏரணமோ கிடையாது. Other punishments can also serve the purpose of retribution. வேறு தண்டனையின் மூலமாகவே அந்த வஞ்சம் தீர்த்தலை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியும். I think these are the 4 reasons why death penalty is not a suitable punishment for the kind of crime you have mentioned or any other crime.